sanibonani Ndibelanga Shady studio ndivakala kakuhle na sanibonani Ndibelanga Shady ndimatsho yazi ke abantu abazovuka because abandilindelanga ndiyafuna ke ntoba sivuke silapha yane asente nje tu nizi nje lapha but ke good morning Ndibelanga sanibonani yabhodisa sengiyakhuluma yabhodisa umzoqala akakhuluma kancane makhulu kwezinga mina namhlanje anene background track apha kum sanyamezela kodwa ingosabe simbambe nozahanqa phela cala already we are moving studios. We are joining the TV guys, the KDT team, so now we're all going to be under one roof kuzaba kuhle kube njeya ngoba kaloku silusapho lunye ithi loo nto ke masikhawuleze sonke sibe ndawoninye ungathi xa uze ngapha kuthiwa hayi uze eTV-ni i-TV kwelakucala usereyidweni iradio se-Vincent we're all moving to Smart Road sobe se-Smart Road sonke ke uqalela ngolwesine already ndandishilo ke kodwa we're moving studios. Good morning ndimkhumbule sanibonani Ndibelanga. Time now is 6:59. It is the 29th of August 2022. Igama lami Lhoza WamaMfene umzukulwana xa mkhulu machule nomakhulu nokwezi phakathi wesitishi udadewabo xa nomathotholo. I'm trying to okay. I hope ndivakala kahle. Please let me know. But sinake no WhatsApp number for now. So asizisebenzisa our live on Facebook, Keith Ngesi Radio Facebook page, Keith Ngesi Radio YouTube channel, and uksikhona ku www.keithngesiradio.com, www.keithngesimedia.co.za. Temporarily ke sisebenza le office kaDabane, so simove nje kithi yethu yoba sikwazi ba masivakale ngenxa yokuthutha ke into zobawo sawunyamezelana ngoba izinto lokho asizufana ingathi be outside broadcast but I'm here still in studio kodwa okubalulekileyo kwinto zonke kuba your content usezayifumana i-content yakho esiphekela yona sididiyela yona sisikhululo njengoba ndingeleke ngoku kuyawuthi xa ndiphuma angene ulungelo kanzama and city moment of truth emva koko that is between 9 and 12 and between 12 and 3 uaphiwe Amanda Ziba into yaseqonce na izawungena phathele invading your space okanye ke between 3 and 6 uzongena umsasazo bekhiwa ngabikho kuzongena DJ LT onganolelo besithi let's just drive. That 6 to 6 programming yethu ke apha esikhulu nokho kuya start with me ndim nawe phi apha eShashalazini andifuni ke i-radio ye personal andifuni uthi nabaphulaphuli ndim nawe ungumphulaphuli apha kule ndawo sikuyo namhlanje sizawuqhuba ke sisuka kwimpela veki ebinkulu kakhulu impela veki ibithe phazalala eMzantsi Afrika samkela abantu abasuka kumazwe ngaphandle esiphathelele bezobaleka kanye bezobanxalenye Comrades Marathon bibanjwe ngapha ke between Ngugundlovu yokuthi eThekwini mfethu so bekubhizi kungegcwele ekwathi kugcwele yonke indawo kugcwele hotels kugcwele yonke nje into kodwa nani ndifuna ibuza namhlanje Q4 today sibuza into yokubana ingaba mhlawumbi unaye na umuntu omaziyo bekhe wathatha bekanti uthatha inxaxheba phaya kwi-Comrades Marathon and ibinjani experience okanye mhlawumbi binguwe we have two ke esiye sabakhangela abazakwazi nabo basishare into yobana baqhube njani na and but enanto onamdla wam kusekubeni zeziphi na i-lessons esinozikhupha esinozifumana pha kuyo yintoni na sinothi kanti ke singabantu sinokuyifunda pha kwi-Comrades Marathon. Okay, so sinokola ngaloo nto ke namhlanje kodwa mhlawumbi ke wena khange zange wayicinga okanye ke mhlawumbi unqwenele into yobana ngenye imini uyithathe why masicokele ngayo ke andinayo ke i-background music benditshilo kodwa ke kuyo yonke loo nto nokubalulekileyo kokuba silapha. But before that, let's mark the attendance register xa ixesha lam 6 minutes before 7 o'clock kwiKeith Ngesi Radio. Ingathi ndine-echo, please let me know uba ngaba nakuwe iyakuphazamisa na, but it looks like it's because ke mhlawumbi ke asinazo zazinto
inezelayo okwangoku ukuba silapha ke temporarily sisazama ke uthutha kwelaa cala. So I'm not in the normal studio oyiqhelileyo, kodwa ke okubalulekileyo ndiyavakala. Okay. Masenje nje sejonga ubani unaselevukile ngexesha, bani olapha nam Viki Mbalo, molo Qengeba, molo uthi molo Dabswestish. Yes, awudinga uDabswestish bethu mani bulise mhlawumbi khona uqalayo ukuzange wangena ukhethi ngesirayi uyaqala namhlanje urahati umakhathi udade bawo ufunga ngaye udade bawo esikhulumeni ukhona sihleli sonke ndikudade bawo wesitishi ke abanye bathi ngubabes radio babes wayile so babes kana machatholo manje dawo wesitishi awusemhle ayinothe kuna khona nje into. May God bless you and your team as we start a new week. Yes, we're starting a new week with a bang. Siyamuva ke kuzawuxakekeka but ke asikhalaze Nkosi ke Qengeba masike umngqongo molweni umngqongo tyhini hayi mani molo Dabsetshotolo mulayijonga kudala kulindile ndifuna iindaba zasekhaya ukubukela ayike yabona leya hayi ithathe nje soba sifuna ndithethe izinto zalapha wena apha please molo mngqongo useGoli kanene umngqongo useGoli kanti ke uViki Mbalo ulapha eBuffalo City. Good morning nakuye masibheke Cape Town kumzuka hashe. Good morning Lhoza lo wethu ne ke ya uyayibala lo wethu beKNR bonke nabathandi beKNR bonke Cape Town khona ndimbone kwenye video sisiwini enconywa ubuhle as ubani mbona kwigalaji ethile but ke ayibisi mntana Betty lonto leyo kuzaba sathi wani nasesilapha hayi umzu le weekend mosayikho enye weekend enye uMazulu Hlumi Maxosibe. A very good morning to you. Monday, come on, Monday sets the tone. You have to because Monday wako chazela iveki yakho uba izawuhamba njani kuzawubethwa baphi na so uqiniseka whatever you do Monday awungakwazi ungazi ungaphangeli ngeMonday khana babe hectic kangakanani no Monday no Friday and ke nawe uqiniseka into okay kule veki into zami ziyancotha into zami zathi into zami zaqokeleleka wenze just that. All right, thank you Hlumi uMazulu Maxesibe Nomphelo tyala nakoti unikwaza naphi ke lo. Good morning and welcome Sanzanza wam usemhle manje uyazi Cape Town ngenyawo ihleli nawe. I can't wait ke makapa amahle siyadibana. Thank you so much waseke good happy kongile masha nokuthi ka Mateli uthi Malisa Mfene ndivukile lapha eJozi ina delikhaya lisenta abakhole gcana sendilwali. Welcome back mama. Thank you. Yabulela. Asibeke kuMazulu. Good morning love indlela awuhlenga lalela indlela awuhlengayo. I'm sure awuyibajule indlela no voice iseyangathi mnandi kakhulu mnandi hayi mina into ba ndikwesinye ndise office convert office kadabane ama temporary lisumosha ayinanto inanto sumosha abantu kodwa manje yayinkinga wena sibeke Goli. Good morning Lhoza lo kumnandi kubona emva kweveki yonke. Good morning siyabulisa nathi Goli 2 minutes before 7 o'clock KC radio. We're doing radio according to you mbuzo sibuzayo. If you have just joined us, thank you for choosing us this morning. Do you know anyone or beyinxaxheba okanye bethathe indima phambi Comrades Marathon and experience yakhe okanye eyakho bangoba mhlawumbe uzabithi ibinguwe linjani kubaluleke kangakanani na ugqiba irace and the life lesson or esinokwazi uphuma naso nayo pha kwi-Comrades, because it's not about the race anymore now. I think it's about life lessons. Singafunda ntoni singathola ntoni na from Comrades Marathon. Zaya ke nakuMozulu shortly ndiphathele ke amaqonda phakamileyo nasezantsi sijonge namanye amaphephandaba eziphala phambili ke apha kuzo kodwa ngoku ndisafuna ukuva kuwe ndisabheka phaa eGqeberha andiswa kakeke but good morning Lisa Kase looking gorgeous. I'm looking good. So funa ndibe ndimanyamayaza kunomathotholo ufuna ndibe ndiblasha. Black people don't blush ndiyeditsho so funa uba ndibe ndiphatha ndiyeka ndibe ndimanyamayaza. Yes, good morning siyabulisa ke naseGqeberha masize apha ku-BQ. Mhlawumbi unawo umbuzo okanye unayo into ongakhe uyibhekise malo siyeke abanye are proposing Prudence. I think Prudence propose
ndicela jonga naze ndibalekele 90 kilometers yonke. Isn't that nice? Proposwe kwi-Comrades umuntu ebaleka nje ugcina epokothweni umbhalo wakhe eza xa fika kwi-finish line abe ayivula athi Prudence, will you marry me? Andazi mhlawumbe uluvo lwakho siselapho kulo mcimbi we-Comrades Marathon nesikhathi sesijonge imozulu kodwa ndiyafuna uba utsho uba uphina wena ungalentsasa mhlawumbe ke uvuke nathi KBS Radio sasaza ke ukugqibela kule veki kwanumber 6 eDonald Road apha ke eVincent silapha wethu uba ngawazama uzosibona kwesi studio andikho sure uba uzoya njani na enawuni ngapha eSmart Road andiqondi ukokhona kuzoba kusecaleni kancinci kumntu kanti kubuza kulapha emall ugqithe nje uthi bendlula manje benze ubonisa andikwazi worry yam leyo. Okay, isikhathi sesijonge imozulu exesha ndisalinde wena sithetha nge-Comrades Marathon bethu nani ayikho nje into singawo mhlawumbi izifundo zini na esinokwazi ke sizithathe sisikhuphe phaa kuyo i-Comrades Marathon ne? Okay. Yeah, masiko mozulu ke thina xa ixesha lamzunye emva kwentsimbi yesixhenxe. I'm back. Bavuseni, baphazeni, bathegeni into yoba ukhona ubuyile. Okay, masijonge kwecala, masijonge ngapha into yobana iphondo lase-Free State lona lime njani nakwiqondo ke phulaphuli nawe ubukele ekhaya elisezantsi neliphezulu. Qalo ke phondo lase-Free State sijonge phaa eKroonstad 12 and 28, Ivelcom 8 and 29, Brandfort 5 and 25, Bloemfontein 5 and 24, Bethlehem 9 and 26. Sekuphondo elilandelayo Northwest Province, Pilansberg at 10 and 31, Hartbeespoort 9 and 21, Rustenburg 10 and 28, Klerksdorp 14 and 29, Potchefstroom Yabong 13 and 29, Khona Bloemhof 6 and 29. Sibheke eMpumalanga. Bushbuckridge 13 and 29, Skukuza 13 and 34, Imbombela Yabong 12 and 27. Carolina 10 and 28, Secunda 9 and 28, Malahleni 10 and 27. Speaking Limpopo Province, Mosina 15 and 20 and 32. Sambawa 32. Tohoyano 12 and 29, Gianni 10 and 29, Makato 15 and 30, Pulukwana 10 and 28, Tabazimbi 12 and 31. Bapalapora 14 and 32, abanye abantu sebesенelanga elixakileyo akabishushu kangako apha kodwa iyabonakala uba kusehlotyeni kuba khanya msinyane kufuna utshona kade. Sibheke Northern Cape, Kimberley 4 and 24, ADR 4 and 19, Newport -2 and 16, Springbok 5 and 19, Calvinia -2 and 18, Uppington 5 and 26, Sutherland 5 and 12. Okay, Sibheke P Western Cape Kwipondo lentshona Kapa, Beaufort West 5 and 15. Yeah. Oudtshoorn 8 and 14, Plettenberg Bay 10 and 15, Knysna 10 and 16, George 9 and 14, Mossel Bay 8 and 15, Riversdale 6 and 14, Robertson 6 and 15, Worcester, so Worcester with 3 and 16, look at the series 1 and 15, Hermanas 10 and 16, Cape Town Sekapa with 10 and 15, Lanesberg with 2 and 24, Masiphondo Kumakapa, Eastern Cape Province, Ikhaya Lengqele sijonge kulo ba lithini na namhlanje siqale Matatiele 4 and 18, eBizana 8 and 18, Port St John's 15 and 18, eMthatha 8 and 16, eMaclear 5 and 15, Buckley East 5 and 19, Jamestown 4 and 15, Bakersdorp 4 and 19, Motino 2 and 12, Kraft Reinet 5 and 16, Cradock 6 and 17, Takastad 2 and 14, Kukomani 9 and 16, Kofimbaba 8 and 15, Speke Mthatha 8 and 16, Port St John's 5 and 18, ukanti Gcungwa Nepata worth 9 and 17, Saturday 7 and 17, Buffalo 9 and 10 and 19, 8 and 18, East London, Upper Kekugombo 12 and 18, Rileke Kubakbekuvula, NGP.
Okay, kulindeleke kube kwimvula engephi ngenjonge ngapha kwinto okay. Ndishilo ngathi Makhanda 7 and 15, Ingqusho 10 and 18, Port Alfred 7 and 17, Agdo 5 and 19, Gqeberha 10 and 17, Kariga 10 and 18, Patents 9 and 17, Jobeti 9 and 14, Willow Mo 5 and 14, Jansen 7 and 17, Lephondo leMpuma Kapa elo ikhaya lengqwele. Okay, sibeke Gauteng province. Gauteng, Yamaskral, 14 and 30, Centurion, 12 and 26, Bongosprate, 8 and 26, Midrand, 8 and 27, Soweto was 6 and 26, you got Johannesburg were 8 and 26, Springs, 12 and 26, Vereeniging, 7 and 28, Soweto 6 and 26. All right, so Pondo, Lokabela, KZN, Pondo Lasekaya. Pondo Lasekaya, Usekaya by the Sigamino. Ha, obengathathwa ngebangeni. Masibeke KZN KwaZulu-Natal sijonge yona ba imi njani na masitshintshe kwenzala kuba ithini na KZN sibhale 5 9 and 29 Ulundi 11 and 24 Richards Bay 16 and 26 Istenga 12 and 26 eThekwini iTheku 17 and 20 Pennington 16 and 20 Margate 16 and 19 Coxton 6 and 16 Ixopo Bendipa 4 and 18, Underbeck 19, Peter Marisburg 8 and 18, Greytown 7 and 21, Ladysmith 8 and 29, Newcastle 10 and 29. Okay, Mkishalamgogo is 6 minutes after 7. We shall cross over with me. Lhoza WamaMfene. Nomzugula Kulmatole, Namakono, it is the 29th of August 2022. Eyiye idoni inyanga August sakwinyanga ke inyanga yethoba apha enyakeni inyanga ya kuzalwa abantu abaserious abamamanyanyani bazozalwa ke kule nyanga kaSeptember. All right, okubalulekileyo ngoku into yobana sisakhaleza ndibuza umbuzo ndifuna uva kuwe mhlawumbi uyayilandela okanye uyibona nje TV okanye uyombaleki wena uyibona nje okay umdyarho omkhulu eMzantsi Afrika Comrades Marathon eye itsale umdla kwihlabathi jikelele intokazi yaseRussia ndizithethe true ikhona nalo ebengathi ithini umcimbi wakhe umcimbi wase ingathi akazoyifumana neprize yakhe besenenkundleni Comrades sithi makangaparticipate njalo sakhe siyitshekishe yeah but ke uye wacaba makabaleke and wawina but kwakhona into ethi no, isakhibandre because umcimbi wakhe uphethwe enkundleni makakhabe baleka ke ngokwangoku siyazi ke ba izawuthini na Russia's Alexandra Maruzona ngeke ophumeleleyo kumanina iComrades Marathon sithetha ngayo you know and ndiyafuna sithuna ngalo mcimbi we proposer irana ya proposer you know isithi please Prudence will you marry me ndibaleke 90 kilometers just for you Uma pru hey ndiyakuvuma sesipru andinamona ubalekela u90 wonke andinamona propose during you know wonke umuntu udiniwe but sathi okay ngaphezu kwento zonke bekubalekile ba agqibe kwenza ba iCamera zizokwazi umbamba kaloku le benza ithetha nami ba if usisipro akayiboni le ndaba uba brothers ebengakwazi uyenza halfway during the race okanye ngo-half 5 by 6 awuzuma understand ncam so he did the next best thing wathi ndicela ube khona phaa kula finish line pro noma bengekho nobe se-TV siyatrenda ngoku okubalulekileyo indoda ke identified as Joseph Kagiso Ndlovu has sent a Tripsy in a frenzy over his proposal to a certain Prudence asimazi bango because about ubona Prudence as he crossed the Comrades Marathon finish line on Sunday. Prudence, will you marry me? Ran 90k for you ibhena ke beyiphethe 57-year-old is you know is proposalela umuntu wayo hayibo ugatsheni at the age of 57 is still making drama on TV. Joseph Kagiso Dlamini he wants to marry Prudence Citrus Kezo uyazazi man love is a beautiful thing utsho ke on the floral artist papa Twitter love is a beautiful thing nanko you know so wonke umuntu attention definitely yeah phaa kuye so sithela ke ngale Comrades Marathon, but I think the highlight more than anything kwabanye abantu mhlawumbe bangayilandeli incam into edibene ke ne Comrades Marathon mhlawumbe bebenga
and yes, for the highlight of the day, akubalekele, 90 nje, you know, and to ask for a hand in marriage, kumntu amthandayo, aqomatshwa lo, and then thathe ndithi jonga, Hashem, Prudence. Uthi uProf Mzolisto, hashtag Prudence is a lucky woman, hashtag Comrades Marathon 2022, Comrades 2022. Ndikubalekele 90k wonke, Shem. Yes. Thando ngakwenza wenze nje zonke izinto ungazange ke uzicinge. Masikhangele ke ngoba nabangene nathi namhlanje umbuzo sibuzayo, the big Q4 do you know anyone who was part of the Comrades Marathon or experience lesifuna uyazi experience yakho okanye experience yakhe ithini na sabambutsepiso shortly sive yena uba ithini na ke into yakhe nje njengambaleki yayo thi wathatha ke inxaxheba ikulungiselela, because it's not something ozovela uthi ngiyobaleka ngomso iya nokuba Comrades. Yeah, it's a whole year's thing nje. Uncinci uba mhlawumbe ubukade ungumuntu oyimbaleki nje mhlawumbe ubuncinci ngayi 6 months uqonda ukuthi ngizawufocus, but I don't think Joe, and even to be able to qualify for the Comrades, there are certain other marathons and races that you need the OM within a specific time. Yeah, within a specific time for you to even be considered. Uba singacingela ke bene slot ube ne number. Akufuna uthatha chance pa. I know ufuna kube kanti ibalekile i2 Oceans. Yes. It's one of them those races ofuna ke ube kanti participate. Aba 5k bethu ke mna ngase mina mandiyekwe ne kubaleka yonto yam, like izinto ziyandithanda ndiyayazi, but running is not one of them. To be completely honest, people die every year at the Comrades Marathon without fail, not because of the danger of the sport necessarily, but sometimes people give so much of themselves. Sure. That is what you leave it all on the road. Abakwazi recover risha abanye. They leave it all on the road, and this must tell you the kind of intensity and seriousness of this sport beyond just us knowing about Zimbalegi. It's something else that happens on that road. Yeah. So I think main mic will because bendiqonda banami khona nje into engathi ku10 main mic mayise dim msasazi wali masenze ngolo hlobo, because can't twist it ngapha true ndiqonda ba main mic ulojonge ngapha omnye uze kwecala ubambe leyo wena I guess sijike sekwelicala. Okay, bendiqonda ngathi khona nje into okay masichekishe ke kucala ikhona nje into engathi ayihambi kakuhle, kodwa ke enanto siyithethayo into bana ulungiselelo lonke le Comrades kufuneka ube kanti ke ufit, and not only physically but emotionally. Emotional iba ne sizojonga ba ithina masikhaleze ke sijonge abaphulaphuli noba sebengenile kwelicala, sambamba ke omnye wabo Tsepiso Nzayo ebethe wabe kanti ke uyabaleka, samchekisha shortly kodwa ke ngoko manje ngapho siqalekazi mfana wasemakhanda. Oh man. Beautiful good morning to you mavene nabalandeli bonke, welcome back. Umzibu banda mani ngaphandle kwakho Jembase ikapa lihle nawe Nkosi siqalekazi. Hayi manje ayizukwazi bekusheka abantu apha maqalekazi sumosha oje sakepha oje looking great. Lhoza good morning from Cape Town Makapa, siyabulisa man, siyanamkela siyanazi uthando lwenu asiluthanda busi tu siyabulela kacanga goli othi manibuye ndithi ndinabahlobo abaninzi abebebaleka pha eThekwini, kuba lula ukwenza isigqibo nangantoni na. Into ebanzima kukuthatha olwanyawo lokuqala. Okay, ukuqala ukulungiselela i90 kilometers yonke, it's not a small house raining. Ayondlwane yanetha kutsho yena uthi apho qha ufunda ukuba patient nesiqu sakho utshintshe indlela yokutya. I agree, it's not a small house raining at all. There's even breakthroughs that you have to make for yourself on the road to something like this. Sure. Mhlambe, you've never even ran more than 60
I'm not saying into encinci leyo kwayona abantu baka 21 mhlawumbe uqala yes uye ko 40 yeah kancinci and so you find yourself in your training mhlambe if you're someone from here in the BCM region mhlambe you find yourself running between King and East London last 60 up until and then you're improving your time. That is still 32 kilometers short. Kufuneka kufake noma lidike because ubheke ekhaya ke ngoku from eqonce 2 ngomnye 20 to 30 ufake mhlawumbe uphela pheqisi okanye uthi Alice but all along not draining yourself. Yeah. Because you're a trainer but you also don't want to injure yourself in the build up. Ufike eThekwini okanye eMaritzburg ungekho right ke ngo4 and again true noba ungabe kanti kulo dolophu kuyo ungakwazi uba ube kanti uyazilolonga right senze umzekelo ngoku nge East London 2 exesi kwenza uzozama uba ngo90 othile but there is a hills I know there's a 4 kilometer stretch bekufuneka umuntu ayibaleke before halfway through so amaqhina aseqonqa uqedwe iDimbazi iBerlin awayizuba ngawo ncam so ke mhlambe ke uzothi R72 ke ngoku uzofumana uXolo kanje mane uthintini but conditions are very important especially depending on whether it's an upward or the downhill run the uphill run you might take it lightly but 90 kilometers of an incline is no child's play. It's not a small house thing. I'm not ugcinwa ngo5 and xa right pha ku5 iba right pha ummasterish ube ngumuntu wakhe u5 so improve apha because currently u5 nibaleka nge-hour so ndi right so sicutha ixesha ngoku so ndawubanga ba ke mhlawumbe noze ndakhe ndimane ndicutha mhlawumbe yaziba okay but ndicima ndi right man phamna okay mahlala I think umuntu mahlala kwinto ayenzayo ndi right pha hiking. Yeah. Mani ngafuna uba ngoku ndibe kuzola but remember look at the majority of runners who run the Comrades or there's a certain body type, there's a certain structure, there's a certain stature. Nemilenze ngathi nezigweqe ezithile because amadolo take a lot of pressure. Like there's a certain build that allows you to run. And yithi kwabanye abantu abazokwazi uyenza. Yeah. But I'm saying when you get to that level, that's a telling sign is that your body takes a certain shape and a certain structure that allows you to be able to run the way that they do and their long distances are gone. If you see how they run, even their movements are very economic. There's no swinging off your arms and it's just look. Of course, Zimali, because nabo bazawuphaqa kube kubaleke wena but umsebenzi your coaches, your sponsors, your team, your running clubs, and then there's also people Mamfene who are not racing there to finish. People who set the pace so that who run bona bazophelelwa at some point but bawenzela umsebenzi wabo to keep you. Yeah, and benibukela ne-runners zobo le bhanki lihlaza ne bebaleka ngo-N la bhanki lihlaza le-green bebe ziteam so bayazana into yobana okay njoba mhlawumbe sizawunyuka ngoku this hill kwi-section ethile ubani uzawukwazi uba aqhwalele so bayazana qoma ndiyayithanda ndiyayibukela. It's a really amazing thing to watch when you watch it technically. Because there's people who set the pace. Lhoza good. She warms up after 5 kilometers for the next 20. Silandela yenu Lhoza because he paces I set up her. He paces I set up her is going to allow us to get ahead. Gutrulo, who is intended to be the winner or who's going to contend for the actual. But kungetiswa all along, and then the final stretch. Did you get guys? Can you again? We don't know because Tina personally zange sabe kanti ke sithatha inxaxheba kodwa into sibuzayo into bana mhlawumbi as a runner true intoni the lessons ekufundisa zona nje ngobomi nje generally because I think into ye running inayo nje into eyenzayo because the more you run mhlawumbi the more you learn
izinto ezithile ngokuqhela kwakho, and maybe as a runner, what inspires you to run? Talk to us. Okay, uxolo asinayo i-WhatsApp, sibiza i-WhatsApp number. Sibiza i-WhatsApp number. Okay. Bethu abaphi ke ngoku? Okay, masibuyele kweli cala sizojonga into yobana asinakwazi ke ufumana obhuti wethu esizokwazi ukumjonga yena uba okay. Yes, siyacofa, siyathatsha. Masijonge kweli cala uba singafumana bani na umuntu osizawukwazi uncokola naye namhlanje, sive uba yena njengoba ebethathe inxaxheba ufunde ntoni na kuyo yonke le nto idibenene nokubaleka, izinto esizifundayo from Comrades Marathon, okanye mhlawumbi nakweyiphi na irace enoba mhlawumbi wawukhe wayibaleka ke. Yabona, ngoba siye sonke phaa kwi-Comrades, mhlawumbi khona indawo enye irace ekufundise ntoni na, okanye usayijongile mhlawumbi uzawuxa gqiba iminyaka ethizeni uzixelele into yobana no, ndizawuzipresent, ndizawubaleka, okanye hayi xa ndinanga ezaa zinto ezaa goals sisetela zona uba xa neminyaka ethile ndizawukhawuleza ndizawubaleka ndithi. Well, it's 21 minutes after 7. Mhlawumbi funeka ndiphume kweli cala ndilungise into endizokwazi ueda uTsepiso Kanzayo, sibone into yobana yena sizokwazi na ukumfumana akhe atsho njengomntu obebalekile, ungakhangela nomnye umntu ke. And i-recovery after ubalekile ayabukwa usijonge into yobana after ubalekile kwenzeka ntoni. Abantu i-diet zabo abantu bebengatyi, and now funeka bephinde umntu azame indlela yoba makaphinde atye right, aphinde athini after ugqibile. The feeling after ubalekile, inoba mhlawumbi uye uzive njani na? Nkosi yam, not now. Uye uzive njani na after ubalekile? Umntu akasithathe nje sijonge nathi uba asinawuze sibe nawo na umdla oba sibaleke, sibaleka e-Comrades Marathon. Ikufundise ntoni na ke yona? Yeziphi i-lessons othe wabe kanti uyazifunda from i-race noba ke ayo Comrades? Le nto siyifunayo, lessons ozifundayo xa ubaleka. Sijonge nje nobaphulaphula abangenileyo. Nditshilo ke ndathi ndiyaxolisa amahashe am endiqhela uphala ngawo awakho ke, ngoba sikule temporary studio esisebenzisayo ngalo mzuzu, and sizawumane ke izinto zibe right de sibe kanti ke siyagqiba uteleka ukuthutha. Sawude sigqibe uteleka. Basijonge ngapha okay, futhi siyabulela bethe yena unabahlobo abaninzi abaphaya ababalekayo besibambeleleyo, wabuya ke esithi perseverance in life generally has proved to bring a success. That's very true. There's this amazing thing that happens in all these marathons. The first time I got wind of it, living in Boston, overseas in Massachusetts, there's the Boston Marathon. Yona ke yayigqitha phambi kwe-flat yasekhaya, because we're staying on Beacon Street, and a big main road. Now, Yona, it's always run in the same direction. So it's not up and down. Yona, it goes from certain landmarks to certain landmarks. But the point where that marathon passes Pangasekaya is where there's something called hitting the wall. Where psychologically runners have to break through a certain barrier because your body can't take anymore and your mind can't take anymore. And usually that's where people stop and walk off the road. Cooler point. So Tina, we are out there in our numbers, helping them break through this wall. Like, let's go. And then you see it happening. And then all of a sudden, there's a gear change. And off they go. Combat. True. Look, bendibukele ngomdla into yobana abantu abasecaleni kwendlela igalelo labo, abantu abamileyo abanikezela amanzi, abaqhwabela abantu fruit, yonke laa nto ufuna bethetha ibanana, thetha ibanana. But there was this guy who was always like for most of the time ebenkqenkqeza phambili, andimazi kwenzeke ntoni na kuye, because ke andibonanga ngathi ugqibile. Ibemane sima ke naye ke ehambe ezinceda nalapha ecaleni kwendlela. And I think loo nto izakwenza into yobana abantu be-Comrades bakujonga akunobakho itoilet anyana, because uyamisa ubhuti.
because usela amanzi usela esasihlwahlwazi simnyama yonke nje into ngexesha mhlawumbi noba uzama nophumla but kusetyenziswa ngexesha running. That happened to Bruce Fordyce. I remember there was 1 year because in part of their build up, their preparations of the race, there's certain things that they take, and all of that to get rid of as much of the toxins in their body. But apparently this whatever he had taken at the time didn't really work for Yena. Okay. When it was supposed to. Yathi kanti xa sebeqalisile urace ke ngoku Comrades, that's when this laxative started working. So sometimes because of it's a matter of time with Comrades Marathon, abanye abantu bathi bazincede apha endleleni, as they're running, because you can't stop if you really want to break through and finish this race. You can't afford to stop. Sure. So you'd notice and then there are people who run next to you because everybody, it's a team thing. Yeah. And it sounds, I know it's not the most appetizing topic to talk about, but that's how much dedication has participator in something like this, to the extent that even when your body is fighting you, because you have to make sure that you break through and get the race done. So I love what I saw with the people who were encouraging people who were getting tired. There were people who would stand at the side of the road, babalek an hour as far as they can, just in that and they are shouting things at you that are motivating you. It really is a great story of the human experience. Something like that, and seeing people who technically a human being is not supposed to be running like that, but that's how capable the mind and the body are when the fingers is aligned. Yes. If not, it was ubumzimba wona if ubunopusha okanye if umzimba wona uyani because umzimba ndicinga ba unokwazi ke uba uve ngengqondo. Yes. If your mind, if emotionally right, and your strength is in your thinking, in how you convince your body. But it's a right chance, is a lens, is a right, is a left. I think also when a true singer guy kuba phulaphuli nje enanto iye ibaluleke ngokwe Comrades kukuqinisekisa into bana uyagqiba. Yes. More than what we are winning. That is your first place, second place, third place. Yena ndibalekleyo pha kugqiba. Lendithi apha ebomini into ebalulekileyo kugqiba. Because it's not oyigqibayo nje yena into yakhe into ayiqaleyo ayigqiba. Yes. Right? And up. And that was a promise. Yeah, but endiqalile umsebenzi endiqalileyo ngawe ngobomi bakho ndizawugqiba. Right? Now sinoxanduva ke ngoku nathi uqinisekisa into yoba siyagqiba. Yes. So i-Comrades buyabona the excitement and umuntu uyazazi bakazuba ngu-1 mhlawumbi. But most are not even concerned about it. I have to finish. I can't be here and not finish the race. It's to finish the race. Wonke nje umuntu uzazi into yobana ndandikhe ndayithatha inxaxheba and ndayigqiba. Abangagqibanga ke I believe bendibaliselwa phaa into yobana bakhona iibhasi ezihamba zibachola-chola. Yes, because there's a cut-off as well. Yeah, abawugqibanga awugqithanga kwindawo ethile ayikho ibhasi ekulindeleyo ukhwele. And andiqondi ke uzawuthi uzilolonge for a year or two uphinde ufune uyochola ibhasi. It's not part of your plans, kaloku. Ngasithi ke ndibe kanti yimeko yoba mhlambe kwenzeka into cramping or yes. Otherwise nje uvele awuzukwazi. Awuzukwazi. All right, a lady there, the perseverance in life generally is proved to bring success. A lady there yesterday, Milenze bingasavumi, uyigqibe irace ekhasa. Oh, wow. She made it good top 10. Wow. Yeah, so never give up until your dream is realized. I think into nje emnandi as uMartin Luther King Jr. esithi bangabakwazi ubaba baleka abakwazi ubaleka hamba but don't stop. Keep on moving. Don't stop. Don't stop at all because izakwenza loo nto leyo uba ufe ngoba uba ukhuli uyafa.
True. Yeah. Sizaphuma ke ngoba sifuneka siphinde sikhangele uTsepiso kakuhle kodwa bhuti Mboniseni ifunani nawe ungenile eGqobhasi uthi welcome back WamaMfene molo bhuti Mboniseni Butsabulela uthi I also saw two men assisting a 49-year-old lady. They forgot their chance to win the race and assisted her until the finish line. Be kind to one another and help each other achieve. We are in this race together. True, race sonke silapha elifini sonke uba ngaba nakwazi ukubamba ngapha ndibamba uphiwe ngapha okanye nibambe mna ndibalance apha kuni sigqibe same race kodwa bakwazi ukuba bam-assiste. Look, let's be kind to one another, let's be kind into and I'm sure nabo balele kamnandi beziva kamnandi into yobana they assisted someone obesoyisakala wabe kanti uyagqiba ngenxa yabo, and I'm sure lelo lady will be forever grateful to those gentlemen abebethe babe kanti bayam-assista. A 49-year-old lines in a chance kodwa benani la race ibaloka ngabantu noko abasele beqinile. Most of all self-control masikhangele ke uba asinamfumana noTsepiso ke ngomeni ke shortly and then sibe kanti ke siyabuyela kuni ndizawuphinda ndingene ke because ndisazama ukucontacta uTsepiso kanzayo abebaleka sijonge uba sithi na mhlawumbi ke noRajesh as well ngomnye wabo sacheck uTsepiso check uRajesh nawe ufunayo umuntu obalekileyo let us know sizokwazi ke simfake emoyeni ke sive uba experience ithina mhlawumbi uzawukhuthazeka nawe uqonda uba iyakulonyakuzayo uzayibamba 2023 iqala namhlanje ke the day after this year. If you're thinking of next year, it starts today. Hopefully you are late because remember this morning go for if you are preparing for next year's Comrades, it's supposed to start this morning. So umntu sene chance kahle ngone 2 years from now. Ozayeka 2024 na Yeah. So kodwa awukwazi and funeka ucheckishe ezazi races ofuneka ube kanti uzibalekile njalo. There's a lot of preparation yakhona apho. Alright man, phume ke kwecala ne kodwa ke saphinda sibuye shortly sisaphethe kwalomcimbi we-Comrades Marathon. Sifuna ukuva ke kuwe uba ngaba ithina ke into yayo. Butsabulela uthi uPaulus uthi umzamo omhle ndiwuzamile, ugqatso ndilufezile, ukholo ndilugcinile. Benike ndabuza ke abantu phaka lapha ejama into yobana umzamo omhle uzamile na. Each day sizama umzamo omhle ngaba mhlawumbi izolo xa ujonge uthe xa ulala okanye siziqhelisa uzibuza umbuzo xa uzawuvala amehlo udibanisa inkophe uzibuza uba umzamo omhle ngaba ndiwuzamile na namhlanje, ngoba sisebenzela ugqiba ugqatso, sisebenzela ukufeza ugqatso, and not just that but ugcine nokholo. Alright, it's 28 minutes before 8 o'clock. We keep yes radio 7:32 ixesha lam 29th of August 2022. Hlena Lhoza behind the mic and then ndiyamndedwa ke ndihamba nayo True kanzama sizame ke ukuba yonke lento mhlawumbi uyaqala uba nathi emqobeni siyakwamkela. Thank you so much for choosing us. Silapha ke kule temporary studio yethu ekwalapha ngoba sasiqalisile ke uthutha njengoko mane ndisitsho ndisithi ngoku saba under one roof, the KNDT Keith Ngesi Digital TV and Keith Ngesi Radio under one roof as a media house. So into zethu nje zizawuba uze TV okay no ngena ngapha uze radio izawuba imekwe njalo no jikela kwelicala izawuba imekwe njalo. Sabe siphaka kwa number 16 Smart Road bangabantu familiar East London Smart Road Old Transkei Road bese ungena phaka kwabo bobumenemene balavenkile qala ngosi but yeah, siphaka vicinity. Hayi man. Ungenaphi ubumenemene? Kaloku isixhosa sami sinezazinto zoba mthi spice. So andiyomuntu nje umuntu ehlekisayo ke ndisaba siphaka ubumenemene be you know Beach Road, Old Transkei Road, so kuzazidato singena Smart Road ke iyaziwa kakhulu mashengo kwecala phambi siphume and 2019 umasethi uthi 2019 opposite the dealership, that car dealership, just opposite you on Smart Road, you know. Okay. In 2019, I was a supporter for two of my friends. It was one hell of an experience seeing my friends so tired and pushing them with a wheelchair after the finish was crazy, fun at the same time and emotional. I can imagine. No, but this year I have many friends and I'm proud that they finished. That teaches you discipline.
discipline, and never give up kind of a spirit. Unganikezeli, ungavumi, yilwantombo until ube kanti ke uwelile entanjeni. The end is always near. Look, isoloko nje ilapha and uthi xa ufuna unikezela ufumanisa uba hey, xa uqala ungathi umxakatho uyehla uyawulahla ibe kanti bese kusele kancane ube kanti ke uyafika. Thank you for that. There's a meme that I've seen of two guys digging underground. They're digging tunnels. Yeah. And you can see that they're digging, looking for diamonds. And the diamond is massive. And it's about 2 strokes away. Lhoza and he's tired. And he turned around and said he is done for. He's not gonna keep digging because he feels like he's digging for no purpose or to no purpose. Sure. Omnyega in his own tunnel is keeping on digging, wiping sweat off his face, and the caption of that is, "You never know how close you were." Yeah. So never give up. Never stop digging. Never stop digging. Noba imeko ithini na. Never stop digging, guys. Look, sizama lo mzamo, sizama uPawulos. Siphethe uPawulos sizamana naye uba umzamo omhle uzame ugqatso kodwa ulufeze. And yabo uba bekuthiwa abantu abasolekileyo besinokwazi ubava sikwazi ubuza ewethu ithini nalento xa sokuthiwa ugqatso usoswelekile ugqatso nyani. How do you feel if you class noma interview? Because zizinto laa nto uyiva qho xa kungcwatywa umuntu you know kukodwe kakhulu 2 Timothy chapter 4 I think 7 verse 7 uthi I fought the good fight, right? Ugqatso ndilifezile ndiyithanda apha esiXhoseni ke. I fought the good fight, I finished the race, I have kept the faith, right? And now ndilindelwe sisithaphu. I think nabantu comrades baba naloo nto in mind. Yes, it's a very spiritual affair, guys. This is not just about athletics or athleticism alone. Sure. Something happens to a human being who is able to break through what was told was their limit. Yeah. What they were told was the most impossible thing that they could participate in. To be told that, why are you doing this to yourself? Make people who question you to make you doubt yourself. Sure. Well, Lhoza, what, Joe? I'm looking at you. You are in so much pain. Stop. You know, there are people like that, and some of them don't mean it in a bad way. Yeah. Just doesn't have the understanding of what you are actually trying to do by trying to break through something so important to you. kwisixhosa esiyake sidala umzamo omhle ndiwuzamile ugqatso ndilufezile ukholo ndilugcinile kokugqibela ndibekelwe isithaba sobulingisa esiyakho ndibuyisela ngaso ngaloo mini inkosi umgwebi olilungisa inalanto and awukwazi ungathi continue ke uzama umzamo omhle xa kunjalo awuzukwazi uyekelani. And if those words don't remind you of even and now we're not just talking about the Comrades Marathon. Maybe that's an extreme example, and also it's fresh of something that happened yesterday. Whatever it is you're doing now, now as we speak, you woke up to get it done. You woke up to get it done. Uzincame zonke ezinye izinto ubunozenza ngomvulo. Yayibona? Wakhetha le wayinxibela futhi wayihlambela waya. So this is finishing today is just as important, you know, finishing today strong, and whatever it is that you've put as a target or a goal or whatever it is, finish it, because ngomso there's more waiting. Sure. Usuku ngalunye lulento zayo, and yelo nto ke benike nathi last week if niyakhumbula ngasuthi xa uvala amehlo sibe as much as baxa sivuka siye sithi inkosi bawo nalo usuku sinikile sibulele sithi imino yenzileyo sawuvuya sigcobe ngayo. Xa uvala amehlo ngasuthi kanti before ube kanti uthi khona ntini uthi ingaba namhlanje ndenze ntoni na ukuzama ukuya ekugqibeni
ugqatso ekufezekiseni ziziphi izinto endithe ndazenza ezikhokelela uba ndibe kanti ndingumntu onogqiba ugqatso okanye umzamo omhle ingaba ndiwuzamile na namhlanje. Xa ndilalayo nguwe ke ngokuthetha nawe akakho omnye umntu. Xa ndilala ukuvuka kwam ngalaa 4 uyokuvala kwam amehlo ngo-10 if ndilala ngo-10 ingaba mhlawumbi umzamo omhle ndiye ndawuzama na for that day ukwenzela into yobana ndizokwazi ugqiba ugqatso lobomi ndizothi nyhani noba sebesitsho ndilele ndijongise iqeba phezulu xa bethetha phezu kwam besithi umzamo omhle uzamile ugqatso olufezile nam benqoba heyi do I deserve esisithaba okanye nje seyindlela esisithaba kuthiwa sendilindile ndingabe mhlawumbi ntoba ndizasifumana esithaba sobulungisa inkosi yandibuyisela bona onye imini because life is about that. And remember that as much as today is a different day to tomorrow, so your goals are connected to these days. So you have certain things okwazozenza ngemini eyi-1. Ezinye izinto zizawuthatha 3 months. Ezinye could take you more than a year. So you have to connect. Zonke pieces kwenza kuze right it's 20 to 8 uTsepiso kanzayo is here but before that true uzagreba nje isitulo sakhe because ndifuna siyincokole lento kwela cala uzagreba nje isitulo ngapha kwenza ba sizokwazi ukwamkela kakuhle uTsepiso sive yena njengomuntu ke ebethathe inxaxheba pha ku Comrades izolo. Hey nasixolela ke bethi nani sisegalini sisazama nje into zethu sizoba right sibe kakuhle iCamera zethu zihlale kakuhle kwenza basizokwamkela uTsepiso sive yena uba yintoni ebimsusile qala masiqala namalungiselelo ukuya kwi-Comrades ngaba mhlawumbi uthi na kaloku sibetha i-podcast style ngoku kuhlwile kulate camera kusebusuku ekuseni and phulaphula ekhaya nawe mbukeli because we're live on Keith Ngesi Radio Facebook page, Keith Ngesi Radio YouTube channel. Siyakwamkela ngale ntsasa yanamhlanje. It's 19 minutes before 8 o'clock with Keith Ngesi Radio. Igama lami Lhoza WamaMfene and yami dedwa Lungelo Ganzama, aka True Sense ke namhlanje ke I guess a moment of social crossover. Yonke lo man yonke uzama unifake egiyeni ayifiki ibinde man yo benqama nayo indawo eqhawukelayo ngakho sembukweni masamkele ke uTsepiso kanzayo Good morning. Molweni kunjani? Jonga andiyazi indlela esihappy ngayo kubona wena. You know, Oh man. And ifumani kule desk ndifuna look hey Tsepiso molo Molweni studio ngithatha ixesha ndibulise kuni ndibulise nabaphulaphuli beKeith Ngesi Radio ndiyabulisa. Yes Tsepiso look wenze into esinqwenelayo singabanye uba sibe kanti sizawuthatha inxaxheba ku-Comrades Marathon. Why? Congratulations just for uba kuthi ubhalisile unenumber uqualifyile nje on its own you know it's huge but wena yintoni ekubangele uba ube kanti uthatha inxaxheba kwi-Comrades Marathon okanye mandiqale kule ndawo waqala nini ubaleka? Ubaleka ndiqale 2017 and bendiphangela eMthatha ezilalini eMqanduli. So bendingenanto kwenza phayana. I can't play soccer, I can't play rugby. So I was like mandibaleke. And funny enough bekukho some exchange students and workers from overseas. So that was yenye yendlela yam yoba close nabo. Ayikho basendibaleka ndabaleka ke kanti ndizaphela ndiyithanda. Because elandimhlekisayo uqala kwambaleka kwakunzima nogqiba 2K 2017 like 2 kilometers bengakwazi umgqiba. But yeah it's possible. 2 kilometers into kuwe. Hey kwakunzima but ke ndazixela uba ndizoyenza le way ke I'm here ngoku. Wow. And zange uthathe ixesha elide man. It's got to do with the mindset food. Okay. Right. What preparation
kuyo yonke lento wathatha isigqibo uba uzawuba yirana, and then obviously ke zikhona ezinye ii-races efuneka uzibaleke phambi kwalena. But take us through izintoni izinto kufuneka ube kanti uyaziqaphela phambi kokuba ube kanti ungathi ubhalisela ukubaleka. One, like running is, as cliche as it may sound, is just like a metaphor for life, because endleleni nguwe nesiqu sakho, so the decisions you make, the choices you make zizokuchaphazela kwindlela ozawubaleka ngayo okanye kwiziphumo. And I love individual sport because you have no one to blame but yourself. Yabo, so wangatreyini waye-racing wakrep okanye wagqiba wafumana inja, nguwe, yonke into ibuyela kuwe. So in order for you uzokwazi to ubaleka ii-races ezinkulu, like funeka uzilungiselele ngezi zincinci, you must start small. And then you can start ngo 5 kilometers, 10 kilometers. Ufunde indlela ozobaleka ngayo, like your running style, uzipace. Ungaboni abantu bebaleka u-10 kilometers nge-30 minutes nawe ufuna ulinganisa bona, because singabantu asifani. Yabo, inglo umuntu unendlela yakhe yokwenza izinto, so you must, funeka uzazi nawe ufunde indlela yokwenza izinto nozilungiselela, like gradually umane u-increase i-distance njalo njalo, because nami ndaqala ndabaleka u-10, and then after u-10 like hayi ndisharp ngo-10, abantu abaleka u-10 abayi-3, and then ndabaleka u-21. After u-21 ndazixela uba ndizabaleka imarathon, kwabe kuthiwa hayi awukabikho ready for imarathon. Andazixela uba ndizoyibaleka imarathon. Ndisakhumbula my first marathon was 4 hours 5 minutes, u-42 wam wokuqala. Ndandibaleke by same year 2017, yeah. But ndaphinda ndayibuyela laa marathon ndenza u-3:15 kuyo, because at least ndandisendiqhelile ngoku, ndiyazi uba funeke ndenze ntoni, ndithini phi. Wow. So iqala ndirayithi mna, umzekelo yam 5 kilometers ndibetha nge-hour and ndiphole. So mandingalinganisi wena wakho u-5 kilometers umbetha nge-20 minutes. Injalo. Right apha kwi-hour ndamqhuba ke ndimane ndisongeza, mane ndisithini. So into yakho ifuna wena unesiqu sakho uba mawenze. Well, in terms of food, what kind of food do you eat before the race? Awukwazi ufraya okanye uhlihliza usithini, but kukhona lento, you can eat whatever you want to eat, ne? Sure. But ixhomekeka uba ubalekela ntoni. Okay. Kukho abantu ababalekayo to lose weight, kukho abantu ababalekayo for fun, kukho abantu ababalekayo to maintain. Yabona, kukho abantu ababalekayo i-running yikhariye kubo, so bona they have abatyi nje nantoni na, abebone but also nakubani na, you can't eat ukutya okunamafutha a night before a race, because iza kusokolisa endleleni, because isisu sakho sizo-react. Yabo, zikhona izinto that you must eat before i-race ezikwenzela isisu sakho sizohlala si-right. But for kwabanye abantu i-diet ayinyanzelekanga for xa upreparisha nentoni, because kushiyisana ngokuthi wena ubalekela ntoni. Oh, okay. Wena ubalekela ntoni? Mna ndibaleka for fun, but ndibaleka for fun nje. Ii-race ezininzi ndibaleka to raise imali for i-charity, because I know mna I'm not gonna win races, so, and also I don't have all the money in the world, so let me use imilenze yam to make money for abanye abantu. So I invest to raise funds. I was going to say, because I've seen some of your campaigns all run with Tsepi, so and you'll be raising funds, you'll set a distance, Mhlambi, you'll be running from Gqeberha to Makhanda. Or when you do stuff like that, what kind of response do you receive from people, and what kind of inspiration oyibonayo eyenzekayo ebantwini when they see that happen? Yo, abantu bayasupporta kakhulu, bra, bayasupporta, and loo nto it keeps me going. To such an extent, I've inspired other runners from Makhanda, because this year by 4 ababaleki Comrades, and also running for a charity. So kuhle to see abantu are noticing, and also abantu are
are getting inspired. So there are more and more runners now, especially in Makhanda. And let me establish a running club, a first township-based running club in Makhanda. Wow. I don't know when iziqwenga wena wenza into esezahlule wenza iziqwenga ngoba nje xa ungenamali uThixo kunikile imilenze sebenzisa lento nayo look lento is spiritual than not, because the scripture says unantoni esandleni. Yes. Uthi wena nemilenze manibaleke. Yes, yes, ngoba ndizokwazi ukuraise funds for charity, ukhuthaza abantu, and now uyabona ibeke iphi lonto leyo ungahlali esa step soqala omnye umphulaphula bekwathenda ngaso uye wasithatha yakwenza lonto leba mawuvuleke mawufunqa mama up to a point yoba kubekho down the first one. Yes. Emakhanda. Which first is that first step as well, because others are going to follow suit. Exactly. So uqalile wavela yonke into yakho wavula ingcango abantu basemakhanda ngoku nabo bazawuba yabo i-running club. Look, anamazwi natru. Anamazwi. How long did it take to train for your first Comrades? Like, how does that happen for you? Because we want to talk. We want to talk. No. This is not his first. We want to talk about, how you get from being somebody who's running, like you were saying, because number one, it was something to do. Number two, you like individual sports, but where does the thinking change from just running to start thinking about Comrades Marathon? 90 kilometers is not a joke. And to most people, it's an impossible feat, which they would never even undertake, because why? So where does that mind shift change, and how did you then tell yourself, uzayenza nyani ngokulento, and you're going to prepare and you're going to get it done? I think 2017, ndandincedisa amajita abalekayo asemonti trainer for Comrades. We ran from Beachfront, East London to Bishop via Mtantane. That's like 70 k's. So I'm like, hi, Mos, I can do this. And then after that, I the Baleka Sanlam Marathon, and I ended under 3 hours. So that was a good time to qualify for Comrades. And then after Sanlam, not Heroes, Legends. Legends, Marathon. yes. And then the Baleki Legends. And then I 2 weeks after Sanlam. So I'm like, no, I'm strong. Was I can Baleka Comrades. So that's about 2018 I Baleki Comrades. So the Entarisha, and then I Kalisu preparation for Comrades. Because when you prepare, you must have at least 2 long runs, like a distance between 60 and 70 kilometers. As in preparation for, and you must do a route similar to Lhoza WamaMfene Comrades. So science all the way from Episho to Mtantane. I mean, East London, Mtantane. And then 2018, the Baleka Comrades, I was like, yeah, the Baleka and I was like, why not telling us this? Because once you in, running is achieve. Once you in, I was in the egg. So in 2023, but 2023 I must do things differently, because the take so next year I am born like an improve because even though your target because 7:30, but race in Pelendi 8:59, which is an improvement from my previous times. So at least next year is improve. Wow. Tepe, so what are the biggest lessons you've learned about yourself, but also about the philosophy of racing in participating at this level of running? It's the discipline and commitment. Because if you are not disciplined or ubaleka, or you lack commitment, uzojikeleza ndawonye. To such an extent, ndizogqiba inyanga yefo, in fact ndigqibile May, June, July, August, phela kwa-August ndigqiba inyanga yefo ndiyeke usela utywala, because bendiyeke kuba I was preparing for Comrades. So ngoku I'm like, why not? Kutheni ndizawubuyela emva nje? I must continue. So you must be willing to make sacrifices or preparation, especially for you, and also commit, because ixesha libalulekile.
ixesha libalulekile kwi-running, yeyona nto ibalulekileyo. Jonga xa ufuna into ukhona uncamenye for enye. Yes. And I think nomphulaphula ekhaya okanye nombukeli ekhaya ufunda something, but you've mentioned into yobana ukhe ixesha lakho ufuneka ngokuhlala phansi ujonge ukureflecta back ebomini, ndiye nditsho just to look back ubone okay irace leya ndandigqibe ngexesha elithile, and now uthi so uqalisa uprepare ka-2023 ufuna ujonge into yobana ureflecte ndibethekele phana ibaluleke kangakanani laa nto yohlahla apha njena in life generally, and reflect and say okay andizange ndenze kakuhle phaa and andizuphinda ndingene kulaa pothole bendingene kuyo the last time. As kusitshiwo uba i-experience is the best teacher, yeyona nto ibalulekileyo kakhulu, because uzohlala ujonge uba hayi yabona apha ndenza kakuhle, apha ndenze kakuhle, and nawe it informs you for ii-decisions ozazithatha going forward. Libona, so izokwazi ukunqanda nawe, or izokwazi ukumotiveyitha like or ikuxhobise like going forward, because ke asokwazi yonke into, but ezinye izinto awuzokwazi uphinda wenza into obuyenzile, because uyazile uba uyenzile kwaphela kusibanjani na. Wow. And what was the hardest part about yesterday's race for you? Was there any? I need to know, because Tina, we can watch Abantu running, you know, because we are also invested in it in Ngelo Hlobo to support. But on the road between Wena and that finish line, what was going on? I think funny enough, I think my move from Emakanda or Bisho to Ekapa, I think incostile kancinci, because Cape Town is very flat. There are no hills, and the environment. Cape Town is very rife when it comes to crime, especially the area in Tlalakuyo. So kunzima utrain, compared to kweli cala bensuka kulo. So into endibethileyo izolo zii-hills, because ndiziwokile zonke ii-hills ebezikhona, ndiwokile kuzo, because I didn't have enough hill training. Otherwise yonke into be-right, but ndibethwe zii-hills. But ke ngoku, I mean, yesterday you ran the Comrades Marathon, Sepiso. Like, uziva njani ngoku physically? I mean, you ran 90 kilometers just yesterday. How are you feeling now physically? And what you have to do to recover? Izolo 90% or phofu, in fact sonke nanamhlanje most yethu abantu bazabona abantu bahambe ngathi penguins, because isavakala i-muscles sothukile i-distance engaka, so za-react, but otherwise kuzoba right, because there are i-supplements for i-recovery nezinye izinto abazithathayo. Nendlela ozawutya ngayo in the next 3 days ibalulekile for i-recovery. Yes, no rest umzimba, ungabuhlisa unyuka or usebenza or uphinde ubuyele ejimini. Like kubalulekile uba kule veki abantu mabareste so that i-muscles zizorecoverisha. But no, ndifila right, ndi-right, but kancinci kuyavakala uba bendibalekile. Okay, so awuzuvele uyotya isitya somvubo? Hayi, qhubeke emntwini uba ufunile nto bendisitsho uba, because abanye abantu babaleke the whole day. I think bona abantu basokolayo ngaba baleka fast, because muscles isebenza kakhulu over time, because le-food yabo. So ivakala kakhulu ukuthi, so kunyanzelekile ke thina for i-recovery singenzi yonke into, because saphinda siyinide le ambulance very soon. Well, let's leave it there for today. But your last words, kumphulaphula nomuntu osanqwenela, like deep down ke, now that ingcokole nawe, deep down now, much as ba ndisitsho mna bantase u5Ks mna i-hour ndiphole, ungathini? Mhlawumbi now ngenye imini noma kunana 50, because into Comrades ayinandina age. I think so, the oldest person was 80 something. Yeah, so noma mhlawumbi pha man nje ungathini kuthi thina abantu azange bathathe inxaxheba nathi thina abantu abanqwenayo man, because look, I'm so inspired, guys, as we speak. Njengoba sithetha ijonga because I believe kwinto yokuba abantu
mabanganyanzelwa ngokwenza into ingaske into imfikele because it's easy to commit xa into ikufikele ungazothi hayi le nto undifake kuyo yokubaleka nentoni umntu ingafifikele and then once yakufikela you will own up to it ibone nezinto ezihamba nayo because there's one thing running is very expensive so asifuni ufaka abantu and then baphinde kuzothiwa yo hayi le nto so ngaske into imfikele but ayithe abantu mabangabaleki just because of like umuntu can start small like and then as ixesha lihamba uza improve. Wow. Well, and you never stop learning. You never stop learning and ndithanda le nto uba une-competition nesiqu sakho Yes. ubuthathe ixesha elinga last year ezibusitsho kulo nyaka mayibe lenye ixesha nguwe awunaxesha loba ose next door ubaleke kangakanani na wena ukhompyutha nesiqu sakho uba izolo bendibaleke le 5 kilometers nge-hour now ndizayibaleka nge-55 minutes mandi-improve ngoku ndizayibaleka nge-40 minutes nge-30 ndibaleka aba bagqithe ngathi ngamaphepha nabo bebekhe bakule ndawo ndikuyo so mabangandibhodharishi umntu ubaleka yakhe ngoba kuyo yonke loo nto leyo eyona nto siyizondeleleyo kubugqatso selugqibe okanye igqatso silufeze ngoba uyayazi into yoba ulindelwe sisithaba ngaphaya. Wow. Amen. Ugcinile umzamo omhle uzamile. Ugqatso umzamo omhle uzamile ugqatso lufezile ukholo ulugcinile and yonke loo nto lo uyenza in mind unele charity uyenzayo unikela kuyo njalo njalo. Well, big up. May the good Lord bless. Great work, my brother. This is always good. It's always good to talk to you. It's always good to catch up with you. But every time these things happen, we want to celebrate with you because other people are waking up to possibilities because of things that you are doing. Keep it up. What? Enkosi, thank you so much. That's Tsepiso Kanzayo walapha emakhanda kodwa ke ngosele ezinze pha eCape Town bethe wathatha inxaxheba ke izolo kwi-Comrades Marathon. Yabona nendlela ahleli ngayo yatsho ba in fact i-muscles lokuhlala ngensolenye i-muscles azikavumi incam imlenze pha. Yeah but nawe mphulaphula ekhaya ndicinga uba ucholento uRajesh ke samama ngomso yena akakho right too. In fact, we'll celebrate the runners from the Eastern Cape, as many as we can find. This week, it will be Comrades Week. Yes. Why? Because these are stories that need to be told. Utsepis was telling us about his personal journey, Zolo, while he was running. Because of where he's been training, there were certain, and these are different with everybody. But if they were there, we get the best part of that is that first-hand experience. You want to ask about, man, listen, I thought I was done. Can't. Yes. Okay. Yes, people. So 29th of August, Lhoza, what Jam Basin Lenai ke ulungelo kanzama. It is a social of moment. A moment of crossover. Moment of social moment. Social moment. And then say temporary studio. Yes. We are in the process of moving. So the place, if you've been here, 6 to 8 Donald Road, where we're moving from. It doesn't look anything like you used to find it here. So we are using a temporary office in the same premises while we are preparing and taking things back and forth. Number 16 Smart Road, that's where we're going to be. That's where you're going to be attending your interviews. That's where we are going to be creating our content next to our sister branch, which is Keith Ngesi Digital Television. And that's also the place where you will be still receiving radio, according to you, from us at Keith Ngesi Radio. All right, masibheke ngomeni ke ndizawuphuma ku-live ngoku saphuma sawusibamba shortly xa siphinde ke sibambe olunye ungakulinga usixabanise noMark.
ancingi ujonga nje uba umcimbi unochuku manje but ke kuyo yonke loo nto leyo sisonke mani sizawutshekisha njengoba siza kufumana bani na mhlawumbi eManhattans azizi kanani otamkhulu bayeza yes bayashota kodwa man khona oh man kanti maloku iage iage saya phake eManhattan City I'm ready to love you again ngathi bazakhona lapha eMonti ndifuna ke sizama sinababamba napha estudio bazoza phana nansikeni pha Smart Road siyabafuna pha don't worry otamkhulu bethu abazogqitha eMonti kukhompo bengafikanga asizukwazi asiqala kolona sesisikhululo sesemgceni sikashishisiyo simanyelwayo napha eMelika so sabahamba ngokwangoku ke we'll see you shortly wena umuntu ubukeleyo Keith Ngesi Radio Facebook page Keith Ngesi Radio YouTube channel because siyaqhuba ku www.keithngesi.com www.keithngesi media.co.za so bye for now and enjoy the music pa Itotolo. Okay. Yeah.